Marhaba ya jama'a and welcome back to another video. Today we're going to dive into medical terms in Levantine Arabic. Stick around until the end because we'll also have some example sentences. Let's jump right in. Health. صحة. صحة. Sickness. مرض. مرض. Patient, masculine form. مريض. مريض. Patient, feminine form. مريضة. مريضة. Doctor, masculine form. دكتور. دكتور. The feminine form of doctor is دكتورة. دكتورة. The plural form is doctors. دكاترة. دكاترة. Nurse, masculine form. ممرض. ممرض. Nurse, feminine form. ممرضة. ممرضة. Specialist. أخصائي. أخصائي. Cardiologist. دكتور قلب. دكتور قلب. دكتور means doctor and قلب means heart. Eye doctor. دكتور عيون. دكتور means doctor and عيون means eyes. دكتور عيون. Appointment. موعد. موعد. Appointments. مواعيد. مواعيد. Hospital. مستشفى. مستشفى. Hospitals. مستشفيات. مستشفيات. Clinic. عيادة. عيادة. Exam. فحص. فحص. This can also mean checkup. Exams. فحوصات. فحوصات. Medical checkup. فحص طبي. فحص means checkup and طبي means medical. فحص طبي. Wheelchair. كرسي متحرك. كرسي means chair and متحرك means movable. كرسي متحرك. Handicapped. Masculine version. معاق. معاق. Handicapped. Female version. معاقة. معاقة. In poor health. Masculine form. تعبان. تعبان. The feminine version is تعبانة. تعبانة. Pain. وجع. وجع. Pains. أوجاع. أوجاع. Back pain. وجع ظهر. وجع means pain and ظهر means back. وجع ظهر. Stomach ache. وجع بطن. وجع means pain and بطن means stomach. وجع بطن.
He vomited. استفرغ. استفرغ. She vomited. استفرغت. استفرغت. Diarrhea. إسهال. إسهال. This comes from the root word sahel, which means easy. Constipation. إمساك. إمساك. This comes from the root word mesik, which means to hold or grasp tightly. Headache. وجع راس. وجع means pain and ras means head. وجع راس. A more formal way to say headache is صداع. صداع. Dizziness. دوخة. دوخة. Dizzy, masculine version. دايخ. دايخ. Dizzy, feminine version. دايخة. دايخة. He fainted. أغمى عليه. أغمى عليه. She fainted. أغمى عليها. أغمى عليها. Allergy. حساسية. حساسية. Diabetes. السكري. السكري. This comes from the root word سكر, which means sugar. Cancer. سرطان. سرطان. Injury. إصابة. إصابة. Injuries. إصابات. إصابات. Broken bone. عظمة مكسورة. عظمة means bone and مكسورة means broken. عظمة مكسورة. Swollen, masculine version. ورمان. ورمان. The feminine version is ورماني. ورماني. Cut or wound. جرح. جرح. Cuts or wounds. جروح. جروح. High blood pressure. ضغط. ضغط. This actually means blood pressure in general, but it's often used to mean high blood pressure. Infection or inflammation. التهاب. التهاب. Infections or inflammations. التهابات. التهابات. Congested, masculine version. This can also be used to say that someone has a cold. مرشح. مرشح. The feminine version is مرشحة. مرشحة. He has a fever. عنده حرارة. عنده means he has, and حرارة means temperature, but it can also mean fever. عنده حرارة. She has a fever. عندها حرارة. عندها حرارة. Medicine. دواء.
دواء. The plural form is medicines. أدوية. أدوية. Pill. حبة دواء. حبة means piece and دواء means medicine. حبة دواء. Antibiotics. مضاد حيوي. مضاد حيوي. Prescribe. وصف. وصف. Needle or shot. إبرة. إبرة. Blood draw. سحب دم. سحب means draw and دم means blood. سحب دم. Blood test. فحص دم. فحص means test and دم means blood. فحص دم. Treatment. علاج. علاج. The plural form is treatments. علاجات. علاجات. Surgeon. The masculine version is جراح. جراح. The feminine version is جراحة. جراحة. Surgery. عملية. عملية. The plural form is surgeries. عمليات. عمليات. Pregnancy. حمل. حمل. Pregnant. حامل. حامل. Birth. ولادة. ولادة. Abortion. إجهاض. إجهاض. Miscarriage. سقوط الجنين. سقوط الجنين. Dentist. دكتور سنان. دكتور سنان. دكتور means doctor and سنان means teeth. Cavity. تسوس. تسوس. Tooth filling. حشوة سن. حشوة means filling and سن means tooth. حشوة سن. Teeth cleaning. تنظيف الأسنان. تنظيف means cleaning and الأسنان means the teeth. تنظيف الأسنان. Now let's move on to example sentences using the new medical terms we just learned in Levantine Arabic. What is the result of the exam? شو نتيجة الفحص? شو means what, نتيجة is the result, and الفحص is the exam. شو نتيجة الفحص? I need to have a surgery. لازم أعمل عملية. لازم means I need to. أعمل means to do, and in this sentence it corresponds to have. عملية means surgery. لازم أعمل عملية. I need to take medicine for a week. لازم آخد دواء لمدة أسبوع. لازم means I need to. آخد means take. دواء means medicine.
لمدة means for the duration, and أسبوع means a week. لازم آخد دواء لمدة أسبوع. The doctor wrote me a prescription. الدكتور كتب لي وصفة دواء. الدكتور means the doctor, كتب means wrote, لي means for me, وصفة دواء means prescription. الدكتور كتب لي وصفة دواء. And that is all. I hope you learned a lot about medical terms in Levantine Arabic. Happy holidays! Comment down below what you're celebrating and where you are in the world, and I'll see you in the next video. مع السلامة.